Idinalas nila ang galit sa gobyerno sa naging operasyon. Sabi ko naman sa sarili ko, sir, there's no glory in this country, sir. This country is not worth dying for, sir. Kung yung gobyerno natin, sir, hindi kami kayang protektahan, sir, as a warrior, sir. Kung mayroong maaga talaga na reinforcement, may chance na nabuhay sana ang karamihan, sir. Ang isa, binasa ang inipong saloobin mula sa kanyang notebook. As my son said, Daddy, he just resigned and look for another job, much better and safe.